Tell me a story, Pew. What story, child? A story with a happy ending. There's no such thing in all the world as a happy ending, as an ending. Sofie is possibly one of the most creatively insane human beings I've ever met in my life. Ja, vi var ute förra året, så var vi på Cape Wrath i Skottland. Och där så sipprar det ner ozon. Ifrån ozonskiktet öppnar sig lite, så att man kan bli lite hög av det. Det kan vara det som gjorde att jag kom på att vi skulle ut och turnera på Fyra, för det var där jag kom på det. Vi skulle turnera runt Nordsjön. Vi ska runt i England, vi ska runt i Skottland och i Danmark och Norge. På Fyrarna. Och det är runt Nordsjön, de gamla sjömansvägarna. Vilken fyr! Wow! Nästa kliva upp och kolla på den. Ja, det tror jag vi ska. Ja, det var Vi jag. kan få med Esbjörn här också, han är en riktig linsexpert. Tjena, linsexperten! Ja. Kolla utsikten. Men... Well, I've seen prettier things, but not very many. Va? Inte ramla ut! Tänk om man ser några tumlare här då. Det ska finnas tumlare här. Tumlare? Ja, det är en slags delfiner. Aha, okej. Ja, de vill vara här just här. Det här är en av de 3 största linserna som finns i Sverige. Och där gick fyrvaktarna på den tiden och putsade dem. Ja, de putsar linserna. Ja, det och stängde dem på dagarna. Jag vet inte, jag hamnar direkt i någon känsla av att det är som att växa upp i en bilhall som jag har gjort bland verkstäder. Alltså det är mycket maskiner. Jag är jätteartigt intresserad, men det är jättetråkigt egentligen. Jag tycker det är jättetråkigt. Jag är ju mest intresserad av den symboliska vinkeln av räddandet och det här riktiga. Men vem städar nu då? Städar? Vem städar linserna nu? Det är dåligt med det. Nu är de rätt så dammiga. Fyren som ledstjärna, som en fast punkt i tillvaron, är ju väldigt enkel och snabb symbol. Att det skulle vara så. Jag känner igen en gång att fyren är ju fortfarande bara en stenkonstruktion och den kan gå sönder när som helst. Det finns ingenting i vårt liv som är fast. Men menar du att det är fler kvinnor än män som intresserar sig? Absolut. Alla som vill ha fyra-affischerna, alla ihop är kvinnor faktiskt. Och det är ofta kvinnor som går in med sina barn, för männen vill vara utanför och dricka en kopp kaffe. Va? Så fyra och kvinnor hör ihop. Och man får ju lätt tanken att det kan vara någon... Men själva formen menar du? I've got my theories. I'm just saying. Jag vet inte. Nej, men det är någonting som drar. Och jag märker det tydligt att det är mer kvinnor som dras till fyra än män faktiskt. Männen som är intresserade av fyra, det är tekniknördar. Ja. Som vill in och titta på maskineriet, titta på många hästkrafter i motorn. Kvinnorna dras till det mytiska och historierna, storytellingen som vi har. Nej, men det här att det är runt, det är något liksom helt, någon helhet. Jag tycker det har någonting med det centrala i individen. Vi var inne på en bra debatt igår också. Vi menar att fyrarna står ju på speciella platser. Det kan ju också vara det som drar, va? Att det är på en väldigt mystisk, magisk plats. Va?
I lived in a house cut steep into the bank. The chairs had to be nailed to the floor. We ate food that stuck to the plate. Shepherd's pie, risotto, scrambled egg. Some people are raised on a hill. I came at life at an angle, and that's how I've lived ever since. Mother called me Silver. Jag har tonsatt boken Lighthousekeeping. Boken handlar om den lilla flickan Silver. Hon är 10 år. Hon är föräldralös. Ingen vill ta hand om henne. Och sen kommer Mr. Pugh, fyrväktaren i Cape Wrath, och tar hand om henne. Och han berättar berättelser för henne. Han berättar berättelser för henne, och det är på det sättet som hon växer upp. Min mor kallade mig Silver. Redan vid födseln var jag hälften ädelmetall och hälften pirat. Jag har ingen far. Det är inget speciellt med det. Till och med de som har fäder blir ofta förvånade över att se dem. Min egen far kom från havet och försvann tillbaka samma väg. Hans spruckna köl strandade honom tillräckligt länge för att han skulle hinna kasta ankar i min mor. Ett stim av bebisar kämpade om livet. Jag vann. The wind was strong enough to blow the fins off a fish. In a minute she drove past me. I was hanging on to one of our spiny shrubs. I couldn't hang on any longer. My fingers were bleeding. Then as I closed my eyes, ready to drop and drop, the bush stopped moving. I looked down. She had undone the harness to save me. She was gone. My mother was gone. Mother called me Silver. So this tower here that we're going up now, this was redesigned by Robert Stevenson in 1824, yeah. I became a lighthouse keeper because I visited the lighthouse here at Kinnaird Head in the mid-1950s when I was a little boy. And was showing up the lighthouse. And How old were you? Sort of? 7, maybe, 7 or 8. After lunch at lighthouses, we used to sit and chat about other lighthouse keepers. And then you can see at the top, we've got the chimney to take away the smoke for the paraffin oil lamp. Ian, why do you think people love lighthouses? What is it that attracts people so much, the lighthouse? I don't have an answer to that. Lots and lots of people ask me that. Yeah. I mean, I know myself, the fascination, not just with the buildings of them, it's they're all in fascinating places as well. They are all in fascinating places because they're all in remote headlands. They're all on remote islands. Most of them are really, really picturesque structures. Yeah.
And they're ideal. I don't know why people love them. I think they respect them. They think they're icons. I mean, I just love the life because of various things that other people are not fortunate enough to see. Oh, sorry. This isn't even on a windy day. Yeah. And that's the harbour. The harbour? As well. So is this still, like active fishing harbour? Yes, yeah. There's still a lot of fishing goes on from Fraserburgh Harbour. It's meant to be that when the Laird, Alexander Fraser, had a beautiful young daughter who fell in love with this woolly bagpiper, basically she managed to get it so that her father employed the bagpiper in the castle as sort of an entertainer, so she could carry on the relationship in secret. Unfortunately, he arrived back unexpectedly one night and caught the two of them together, and he was so angry, he locked the daughter in the top part of the tower there, and the piper right down below in the cellars. But as the tide came in, the piper was drowned, and the girl was so upset, hearing her boyfriend dying and not being able to help him, that she's said to have thrown herself from that little window there onto the rocks below, and you could see the, red blood or red paint, whichever you prefer, on the rocks below to show where she landed. And it said on a misty night you can still hear her crying for her lost love, and on a stormy night you can hear the sound of bagpipes playing. Nej, men skämtar du? Men då får du gå ner och säga att jag kommer, så att jag måste bara stämma i gitarrjäveln. Det blir ett psykfall av att göra det här. Jag hatar det här. Me too. Ja, men har du inte heller gjort det? Fuck, jag är så unprofessional. Och varför gjorde jag inte det här förut? För jag glömde bort att gitarrerna var... Ready to go? Jag måste bara kolla att det är rätt. Är jag perfekt? Ja. Är det något folket? Är det 10 eller? Ja. 10? Det är 10. Jaha, 10 personer? Ja, kanske 15. Jaha, okej. Ja, jag vet. Jag har mina ljud... Så. Jag har i mitt ljudsystem i trosorna. De kommer ramla ner. Det gör inget. Nej. Det känns super. Ready? Okay. Ja. Jag har ingen aning om vad som ska hända, men det blir bra. Det är skitkul. Mm. Ja. Okay. We are here, there, not here, not there, swirling like specks of dust, claiming for ourselves the rights of the universe. Being important,
being nothing, being caught in lives of our own making that we never wanted. Oh, this is not a love story, but love is in it. There's a booth in Grand Central Station where you can go and record your life. You talk, it tapes. It's the modern day confessional, no priest, just your voice in the silence. 40 minutes is yours. Oh, this is not a love story, but love is in it. This is not a love story, but love is in it. That is, love is just outside it, looking for a way to break in. It's good being on tour with good people. I don't know. I find it's the best idea when choosing a new project is to choose people that you know that you would like to spend your summer with. And if you can do that in this job, then you will have a good life. Så är det alltid med Sofie. Man vet aldrig vad som ska hända. Man kan inte vara för förberedd. Former ändras och hon kan kasta ut den i det okända när som helst. So what would you say in those 40 minutes? What would be your deathbed decisions? What of your life will sink under the waves? And what will be like the lighthouse calling you home?
är fel i att de som man älskar spelar man med. Så är det faktiskt. Annars så, det är bara så. Jag älskar Lisa, jag älskar dig. Så är det. That's the thing. älskar oss där. Ja, precis. Crazy fuck. Men det har ingenting med... Det är bara olika sätt att uttrycka det på. Ja, precis. Yes. Det är ju en slags kommunikation. Det kan vara svårt om man känner i alla fall någon form av avsky för den man spelar med. Det kan vara svårt att ta in det den säger. Men det är ju då får man tala giraffspråket. Can you play with someone that you don't like? You really don't like? I don't know, because I never have. No, you choose who you play with. Well, yeah. I'm sure I could, but I wouldn't choose to, because you've got to sit in a bus with them. Jag kan känna att de som man spelar med blir som en familj, fast med en annan version. Man har dem man lever med och är jättenära som är kärlekar. Och sen så har man sin musikfamilj som är ganska stor. Det är härligt, för att nu när jag sitter och pratar med er så lyssnar jag på en musikfamilj som är min. Samtidigt som jag är med en annan musikfamilj. Musikfamiljen är ganska stor. So what you mean is you're fucking around? Yeah, it's quite big, this family. When you've played with the same people for a while, then you get fond of them. Det är mer som tvångsäktenskap. Liksom. Well, a little bit, actually. In a nice way. I mean, most people are quite nice when you get down to it. You spend a lot of time, listening to what they do, listening to what they have to say, looking into their eyes so you know when they're going to do something. And then you get fond of them, I think. That's just what happens. And you can call it love if you like. Kind of love. But I'd like to save that for actual love. Okay, so what do you want to call it? Well, you get fond of them. Fond of them. Oh, yeah, it's a little less. Too much. Well, no, not as such. I mean, nothing personal, ladies, but No, but well, we're traveling like this we are already married in a way. Practically married, yes. Yes. I went outside, tripping over slabs of sunshine, the size of towns. The sun was like a crowd of people. It was a party, it was music. The sun was blaring through the walls. So, what is the use of a lighthouse today? Well, in the past, they were so important for warning mariners at sea where the land was. And now, as our relationship with the sea has changed so much, I think they're a really important reminder for people on land about our maritime heritage and the importance of the sea to us today as well. And for example, for us, we've got a marine biology field station here. We're studying the animals in the sea, so it's a great link to our work on land with what we're actually doing out on the water. Shed will be transformed into an impromptu pop-up concert venue. That's the plan. And the weather will stay like this and it won't be raining outside. Superjobbigt när det blåser mycket, men det är också kul. Jag gillar det. Det här är ju super, att man får följa vinden och vädret. Man får liksom komma dit på platsens premisser istället. Och alla vet ju om det, och det gör att alla är öppna på ett annat sätt än om vi hade spelat på en vanlig turné. Faktiskt. Det krävs något annat, en annan öppenhet av alla oss som åker runt.
was thinking of Captain Scott, lying in his snowy ocean waste, the white moon on his face. And if he dreamed of being there, a place as cold as this, as remote, as beautiful as unlike me. Not earthbound anymore, he could wing the dogs in a windruff of fur, a ski halo through 2 miles or so of gravity, then out free barking at the moon, half wolf, half tame, going home to the white planet he is seen shining in their orange eyes. Paws hug deep in snow, no one knows what happens at the end of the journey. No one knows where the dead go. You are the door in the rock that finally swings free when moonlight shines on it. You are the door at the top of the stairs that only appears in dreams. You are the door that sets the prisoner free. You are the door that opens onto a sea of stars. Jeanette Wintersons författarskap mötte jag för första gången när jag var ungefär kanske 17-18 år. Och då läste jag Det finns annan frukt än apelsiner. Och det fick mig att förstå att man faktiskt kunde vara annorlunda. Och någon slags respekt för det. Och det fanns någon öppning i det. Så det var hennes författarskap som tog sån impact på mig när jag var 17 år. Att det finns annan frukt än apelsiner. Och det var det som startade det. Så att den här boken, Lighthousekeeping, är egentligen bara en förlängning av mötet med Jeanette Wintersons tankar och ord. Ja, alltså jag har blivit inspirerad tidigare av väldigt många. Men några få som vi kan nämna är Sylvia Plath och hennes dagbok. Amerikanskan som levde på 60-talet eller dog på 60-talet. Sen har vi Emily Dickinson som levde på 1800-talet. Och sen har vi Karin Boye som levde på 1900-talet. Som föddes 1900 faktiskt. Och det som är gemensamt för de här, det är att de råkar vara kvinnor. Jag har inte valt dem ut efter det, men de råkar vara kvinnor. Och de har haft en enorm drivkraft att vara konstnärer. Och det liknar min egen drivkraft att vara konstnär. Längtan efter att vara konstnär, vad det än kostar så att säga. Och gå sin egen väg som man inte ens vet själv vart den är på väg. Utan den bara visar sig hela tiden. Och ofta har de här författarinnorna kommit till mig i precis rättan tid. Exakt i rätt tid. Oftast. Och deras texter och deras ord och deras liv påverkar mig jättetydligt in i helt olika musikstilar. Vilket är, det är klart att det är min musik fortfarande. Men det blir verkligen kärnskillnad beroende på vilka de är faktiskt. This walk on the shore before the tide covers everything we have done. Oh, oh, You
is another guy apparently called John who haunts the lighthouse. Now he actually died there, and you can sometimes smell tobacco smoke in the cottage. Nej, jag vill inte veta. I've never seen anything myself, but it's a lady called Isabella. Now, Isabella is the wife of a guy called Robert Darling, who was a lighthouse keeper at Studa for 24 years. And she loved it so much, it is said, she came back when she died. We supposedly have a couple of ghosts. There's supposed to be a ghost of one of the previous keepers. But there's also supposed to be a female ghost too, mostly operating in the kitchen. Jag vet inte vad det är, för jag vet inte om jag verkligen känner att det är spöken här. Men i och med att det har sagts att det verkligen är det, så bara väntar jag på att de ska komma och hälsa på. Alltså det är ett så stort hus och det är så mycket ljud överallt och det är så jag kan tänka mig att det är lite tungt huset på grund av det, för att det är så, och det är så isolerat antagligen, så är det väl på fyran, att det var så isolerat så man blev ju galen. Alltså den psykiska ohälsan för kvinnorna var ju det högsta just hos fyrväktare. Om man inte var fyrväktardotter och hade växt upp i den miljön så man visste hur det var. Men vanliga kvinnor fixade det inte. Det är väldigt avlägset helt enkelt här. Och det är ett stort hus. Det går inte att omfatta det här huset. Om man känner sig minsta rädd så är det ju ingen safety i det här huset. Det är det inte. Det är för stort. Det är för mycket ytor. Good morning. Hey, good morning. Dark was walking on that land. The light flashing every 4 seconds as it always had. The sea and the sky were black, but the light opened the water like a fire was burning there. You did that for me, he said. You opened the water like a fire. That day in the lighthouse, and she had gone all those years ago. His heart was beating like light. His heart was beating like light. He breathed in, wanting the cold night air, but it was salt water he breathed. His body was filled with salt water. He had a seahorse in his pocket, time's frail hero. His heart was beating like light. His heart was beating like light. His heart was beating like light. Two extremely impressive intellects. We can pack any car. We can pack any car. We could get this into a Mini Cooper. Yeah. It's because we are Spatial intelligence. perfect in every possible way. They waited out, they swam into the cone of light. He let the seahorse
De vi har träffat som är nuvarande fyrväktare, de är ju marinbiologer, hotellägare, båtfolk, det är ingenjörer. Det är en stor ideell organisation kring fyrarna som håller dem levande. Men det de slipper är ju att de slipper att gå upp var 4:e timme för att tända ljuset och sådär. Deras uppgifter är också lite annorlunda. Och de älskar fyrar, och det gör jag också. Where did you live here? What? This was my grandfather's original cottage. He was the original castle keeper down here at Hurst. And it's come down through the generations. And I lived here shortly, and now my family have been brought up here. You are taking care of the lighthouses now? Yeah, and the castle. So we manage the castle for English heritage. Yeah. We manage the lighthouses for Trinity House. And we run the ferries for ourselves. The ferries is our own business. We've got 2 lighthouses in here that were built to complement the large white lighthouse outside. This first lighthouse was built in Victorian times, so 1860s, 1870s. That's the stone one up there. So 1910 they built this ugly metal one. But that one's designed to slide up and down on the frame that you see inside the castle. So they can change the angles on that lighthouse. Garrison Theatre? Yeah, so this was part of the old Victorian castle that in the Second World War, the garrison who were stationed down here, I think they were probably a little bit bored, so they made their own entertainment. So they actually made their own theatre down here. All right. So they used all the materials they had to hand. Oh my God. It's lovely, isn't it? Nej. You are a lighthouse keeper's daughter. Yes. As in the book Silver, in the book Lighthousekeeping, her name is Silver, but your name is Pat, and you're a real one. Yes. Yeah. Definitely. It was rather isolated. I used to like to go up and, you know, when my father had to go up, I liked to go up the steps of St Mary's, and it was about 137 steps I used to go up. And, I liked it, you know. I thought, well, that was what life was about. I mean, I didn't know that anyone else's life could be different, you know. That was my life, you know. So did you meet any ghosts in the lighthouse, or was it calm? Ghosts? No, I don't think I did, no. My father had borrowed a boat, a rowing boat, and he used to go out, used to catch fish and lobsters and crabs. And when I was old enough, I used to go out with him, and he had his line on one side of the boat, I had mine on the other. And he said, if it's hard to pull in, I'll help you. And there was one day I was trying to pull it in, and it was so hard. And I said, oh, Dad, will you help me? And when he started to pull it in, he said, this is not very heavy. And when he got it up, out of the water, the 2 hooks, his hook and my hook, had got caught under the boat. Tell me a story, Pew. What story, child? A story with a happy ending. There's no such thing in all the world as a happy ending, as an ending. Tell me the story, Pew. What story, child? The story of Babel Dog's secret. It was a woman. You always say that. There's always a woman somewhere, child. There's always a woman somewhere. A princess, a witch, a stepmother, a mermaid, a fairy godmother. Oh, one as wicked as she is beautiful, or as beautiful as she is good. Is that the complete list? Then there is
Who is she? That's another story. Was as intense as a love affair. I was blinded, delighted, not as because it was warm and wonderful, but because nature measures nothing. Hey, nobody needs this much sunlight. Nobody needs clouds, but we know it was see that and we get them. The world just pours it out. The sun was rhythm in the day. Was rhythm in the The thing is, and the reason that lighthouses have well, a universal fascination is the places we build them. They are needed in areas where you can stand on one side of something and look into its opposite. They're built in places, in boundary areas, you know, where earth meets water and where water meets sky and where light meets dark, where life meets death, where you can stand in safety and look into its opposite and know that if you take one more step in any direction, you will be as dead as you ever can be. That is fascinating. It makes you feel. It exercises your emotions. Musikvideoinspelning vid fyren Marstein. Everything is more and clear. The rain on your face, cleansed by the wild breeze, the fog-filled streets. For in your eyes, only light.
of being fully alive. Everything is more, so take it. Everything feels more. So let me stay out here. Franciscus, han pratar ju för fåglarna. Han hade ju liksom, ibland kan jag känna att det faktiskt är fler som har hört än just de publiken som har kommit. Det känns som att vi har sjungit för vindarna och för havet, för hela Nordsjön faktiskt. Det känns lite så, faktiskt. Det är lite flummigt sagt, men jag känner lite det. He breathed in, wanting the cold night air. But it was salt water he breathed. His body was filled with salt water. He had a seahorse in his pocket. Time's really old. His heart was beating like light. His heart was beating like light. His heart was beating like his face. His hair streamed back. She was there. She had come back. They waited out. They swam into the cone of light. He let the seahorse go. He held out his hands. His heart was beating like light. 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 His heart was beating like Ja, det ska då tydligen finnas späckhuggare här och de gillar dragspel, sägs det. Man har ju aldrig någon aning om vad det är för platser som man ska till. Men det har varit liksom som att en retreat nästan faktiskt. Fått mer och mer energi trots att vi har rest mycket och jobbat hårt. Så är det något med de här platserna och att vara så nära havet och vindarna. Varför är byn här så stolt över sin fyr?
Det noe du finner mange steder. Altså, fyrene veldig sterke symboler. Og da det selvfølgelig litt spesielt på Lindesnes, siden det fyret på Norges sydspiss. Fyrene jo, altså de jo på en måte en slags symboler på trygghet, kan du si. De jo bygget for å på en måte varsle om farer og for å unngå ulykker. Så det forbindes nok av de fleste med en form for trygghet. Når jeg kom opp på det fyret, da skjedde noe. Da så jeg for første gang i mitt liv 360 grader horisont. Og det åpne havet og fyrtårnet. Da var det noe som skjedde. Da sa det bare klikket. Så det, og jeg sa til min pappa, den jobben du har nå, pappa, den skal jeg ha også når jeg blir stor. Is probably the main problem for a violinist because your bow actually blows away. It just sort of, you know, you're playing and then whoop. Det är inte vädret som gör att rösten blir trött, det är att man inte har sovit eller att man blir hes eller om man blir kall kan det ju förstås hända. Yeah, the mandolins had a bit of a touch of salt water. A touch of salt water on the lacquer, which I'm hoping I can polish off. It's not looking very good actually, but I think that can be repaired. Och dragspel, jag tror att skulle jag prata med någon annan dragspelare så skulle de förfasa sig över att jag tar med dragspelet så här ut till såna här platser för att salt och fukt i kombination, det är inte bra. Det finns en massa små metalltungor inne som kan rosta. Breathe in, breathe out. You ready? Last one. She stepped out of her dress and uncoiled her hair and kissed me. She was so free with her body. I was afraid of how she made me feel. You say we are not one. You say truly there are two of us, yes, but we were one. Breathe in, breathe out. Your body, not mine. Breathe in, breathe out. Det här projektet har ju vidgat sig i sin egen linda. Den har blivit någonting mer än bara musiken. Den stannade inte musiken utan den bara vecklar ut sig och blir någonting och den nästan blir som en slags rörelse i någon. Det är någonting som så att jag är fortfarande ockuperad av det är inte så att jag gjorde musiken, spelade in den och sen var det över. Utan det är som att jag gjorde musiken och sen började det. Breathe in, breathe out. Allting rör sig. Livet är inte normalt. Vi bara låtsas att det är någonting normalt. Det är helt unikt hela tiden. Och så att hon påminner ju mycket om det. Hon kanske på något sätt säger mycket av det i boken. Att lev för tusan. Lev. To kiss you. These were my stories, flashes across time. Det här var mina historier. Ljusblixtar genom tiden. Vänta inte. Berätta inte historien senare. Livet är för kort. Denna sträckning av hav och sand. Denna promenad på stranden. Innan tidvattnet döljer allt vi har gjort. Jag älskar dig. Världens 3 svåraste ord. Men vad annat kan jag säga? This stretch of sea and sand. This war
not watching.